currently own a set of encyclopedias? No, but try the classifieds. People sell everything in there. Actually, I'm not buying. I'm selling. Let me ask you one question. Do your friends ever have a conversation and you just nod along even though you're not really sure what they're talking about? I'm telling you, it's totally unconstitutional. Yeah, I totally agree. It is. Yeah. I think he deserves a Nobel Prize. Oh, no! I mean, it was like the Algonquin kids' table. Excuse me, I'm sorry. You haven't said anything for about 2.5 minutes. Are you at all interested? Yeah, yeah. Come on in. نحن نقرأ لأجل المعلومة، لأجل الحصول على المعلومة. هذا كتعلمنا، هكذا عرفنا، يعني وعينا على التصور هذا. نحن نقرأ لأجل المعلومة. بالتالي تكون العملية اللي بين العقل وبين الكتاب هي عملية جاية من جهة واحدة، من الكتاب إلى العقل. يعني الكتاب هو الأستاذ والعقل هو. So did you break up with Joanna? I think so. Now, it's a good thing you got out when you did, before she blew up like that Vesuvius. The volcano? Yeah. And speaking of volcanoes, man, are they a violent igneous rock formation. What? Oh, yeah, lava spewing, hot ash. Of course, some are dormant. Mom, why are you talking about volcanoes all of a sudden? Well, we can talk about something else. Well, what do you want to talk about? Vivisection? The vas deferens? The Vietnam War? Oh, did anybody see that documentary on the Korean War? God, Korea is such a beautiful country. With such a sad history. Yeah. Could there be more Kims? أن بعد قراءة أي كتاب من الكتب المعلومات تتراجع. بعد مرور سنة أو سنتين لا يبقى في أذهاننا من الكتب التي قرأناها إلا 2% أو أقل. وإذا كنت من القراء الجيدين، يعني تقرأ كتاب بعد كتاب، الكتاب الثاني أو الكتاب اللاحق ينسخ الكتاب السابق. تلاقي نفسك مرة من المرات أنت عارف أنك قرأت الكتاب الفلاني قبل سنتين، لا أنت متذكر حتى لا اسم الكتاب ولا اسم المؤلف، وتبغى تتذكر معلومة ما هي جاية، ما هي راضية تجي في الذهن. تفتح كتاب بعد سنوات من القراءة تتفاجأ أنك كأنك أول مرة وأنت تقرأ رواية في البيت، جاك والدك أو والدتك إيش تقرأ؟ قال رواية، قال روح ادرس أحسن لك، اقرأ كتب دراسية أفضل. Creative reading, and I think that reading is a creative act in itself, as writing is, because you are creating something while you're reading it. You're bringing in your own experiences. It's hard to put it into words, but it's something to do with when you can get into the minds of other characters and see what they're experiencing. لكن ساعد عقلك في النظر للأمور من زاوية أذكى بشكل أفضل. بالتالي ستكون العلاقة بين العقل والكتاب في الواقع هي علاقة تبادلية، ليست علاقة أستاذ بالتلميذ. شوف أحيانا لما تقرأ وفجأة تحط راسك كذا على الكنبة وتسرح، بعدين تنتبه أنك سرحت. هذه يقولون هي أرقى حالات القراءة، لأنك في الواقع دخلت في حالة انسجام غير طبيعية مع الكلمة التي تقرأها. لو كنت حريص على المعلومة كان اعتبرت هذه حالة مرضية، لأن هذه تبطئ قراءتك، أنت بحاجة إلى التركيز. لكن إذا كنت تعتمد على قضية التصورات فإن أي حوار تقيم بينك وبين الكتاب صارت حالة إيجابية. كلما أطلت أكثر في قراءة الكتاب كلما عقلك نشط بشكل أفضل وبدأت تصوراته بشكل أفضل. القضية صارت مختلفة تماما. Authority takes you by the hand and you go on a journey. Someone is guiding you. They're taking you from a beginning to a middle to an end. Now, it might not be a journey you like or that you agree with, but for sure, intellectually, you end up in a different place from where you started. You've gone on your journey. Now, because the human mind will evaluate everything that happens in terms of previous experiences, because that's what plasticity is, it's the formation of connections that enables you to navigate the world, so it will be with this journey you've just been. مش عبقري أنا ومش إكستراوردنري أبدا، لكن ببذل جهود ومنظمة ومنهجية وبعرف كيف بشتغل. العلم كله إخواني في الأخير هو منهج في البحث، صدقوني، العلم الصحيح منهج في البحث مش معلومات.
اذا واحد فكر انه اذا معلومات روح على جوجل، روح على المكتبه الالفيه، روح على الانترنت، هاي معلومات. لا، العلم منهج في البحث والنظر ومحاكمه الاشياء والنظر اليها من زوايا جديده. وهذه بتصير ايه طبعا في الاخير زي ما قلنا ايه، بتصير موهبه باذن الله تنمو عليها. At Cambridge University, Simon Baron-Cohen has taken on the challenge of discovering the roots of empathy. Simon is an expert on autism, which he calls mind blindness. In other words, an inability to imagine other minds. His work on autism led to a fascination with how reading stories can produce such powerful responses. Fiction involves imaginary worlds in the sense of imaginary characters, not necessarily based in anything factual. And the reader, whether it's a young child or an adult, has to enter into this imaginary world. So there are various steps of imagination. You have to put yourself in the mind of the author who's creating this imaginary world, but you may also have to put yourself in the minds of the characters in the text, treating them as real and trying to empathise with the characters. So when we think of reading as purely about literacy, there's obviously an extra dimension to it, which is empathy.